Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí a Vampire con un nuevo video al canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si recuerdas el episodio anterior, justamente estamos en esta parte de la aventura donde estamos en una suerte de no succión en el infinito. Lo que pasa es que nosotros estamos en una suerte de simulación de un succión infinito. Porque lo que están haciendo ahorita es reiniciar lo que son los recuerdos de las personas que habitan justamente acá en la ciudad de Sumeru. Ahora, hemos intentado salir de acá para ver si es que esto afecta a otras zonas de Tiamat. El problema es que no nos dejan salir. Los guardias están hechos o han recibido órdenes por parte de la academia para que absolutamente nadie salga de acá. Así que está complicado el tema de poder que es salir de acá y averiguar si es que hay alguna manera de romper el código. Pero por lo menos hemos averiguado justamente cómo es que el código funciona para así reiniciar absolutamente todo. Y por ende todos creen que estamos en el mismo día. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente ir a esta banca y ordenar un poquito mejor nuestras ideas. Do you want some alone time to think? All right then, Paimon won't disturb you. Comienza el craneamiento más craneamiento de todos los craneamientos. Está haciéndose de tarde. ¿Alguna conclusión? The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Sí que ya llegó el momento de la danza Sabzerus. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Creo que ya sé la respuesta. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. Creo que para cuando lleguemos allí se nos va a reiniciar todo y olvidaremos la respuesta. Al menos eso pienso. Hay que hablar con Nahida ahora. Tenemos que recorrer otra vez toda la zona. Vale, Nahida, a mi pana el Aether por fin se le ha ocurrido algo inteligente en su vida. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zeros exam and graduate from the festival? Pregunta, profesora, sin miedo. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Sí. Estoy seguro. Repasemos nuestras respuestas. Repasemos el plaje. Porque el plaje tiene que ser exacto, weón. El plaje tiene que serse un arte ahorita. Información en la caja. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. Sí. It grants knowledge to the people. Sea lo que sea que está jugando la academia, requiere el poder de la diosa de la sabiduría. Probablemente ellos tengan posesión de la genosis dentro. Sobre el Samsara del día de Sabzerus. We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Cosa que no es así. En realidad se está reiniciando los recuerdos de la gente. No estamos en un bucle, a eso me refiero. Espacio sin presencia humana. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. No hay humanos. Un sueño sin gente. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. El Irminsul. Eso fue lo que soñaste cuando estábamos en el bosque. Y también el tema de los arañacas, esas weas que parecían brócolis. La predicción de la adivinación alquímica. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? No sabría decirte, la gente de Sumeru no puede soñar. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Ya, tenemos esto de la gente de Sumeru no puede soñar. No pueden soñar porque los sueños no los tienen a ellos. Con esto, a ver. Tenemos una información, la realidad del sueño. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Resolvimos el rompecabezas. Resolvimos el maldita con rompecabezas. Esa es la solución. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it.
Póngame un fucking 20. O si quiero un 19, porque me ha demorado bastante. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Todos estamos en una suerte de coma. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Porque hay una relación entre la akasha y la gnosis. ¿Verdad? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Claro, por el diosa It is sabiduría. the manifestation of the God of Wisdom's power. La sabiduría de todo el pueblo. It compiles the wisdom of the entire populace, Bien. Y el otorgamiento de recuerdos. and it grants knowledge to the people. Eso es porque hay una relación entre la akasha y la gnosis que probablemente esté justamente relacionada con el tema este de la academia. Los de la academia de seguro tienen la gnosis dentro de su poder y lo están usando para causar que todo esto esté ocurriendo, para causar que los sueños de los demás no existan. Eso es, ¿verdad? Vas a decirme que no y voy a bajar el promedio a 17, ¿verdad? That doesn't sound right. ¡Tamare! Estaba bien, estaba yendo tan bien. Bueno, no importa, con un 10, he aprobado cursos con un 17. He aprobado un curso con un 17, así que lo subí de todo el pueblo. Esto tiene que That ser... doesn't sound right. Ya llevo 16, ya llevo 16. That doesn't sound 15, right. con 15 apruebo, con 15 apruebo. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Los sueños, sueños son. Abren cañadas oscuras. Así era el salmo, ¿verdad? So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Una realidad impuesta por los idiotas de la academia. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? However, no le parece que a los sabios no les basta con eso. Ellos quieren más. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? Ya, vampire, por favor, no seas imbécil. Tienes 15 ahorita. Nos preguntó sobre el Samsara. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Aparecen y desaparecen los espacios. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Y hay otro que tiene exactamente el mismo título de antes. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Y eso tiene que ver con el sonido de la akasha, ¿verdad? Nope. Eso cuenta como un 0.5 de restaro, by the way. No puedo asociar con eso, entonces. ¿Puedo asociarlo con lo anterior? Creo que eso sería estúpido, para ser honesto, pero vale la pena intentar. No, no es eso. A ver, palabras del gran sabio. Otra vez, no, dijo eso de que reiniciar y demás. Palabras del gran sabio. The grand sage said, "Go celebrate the birth of that god to your Vale, creo que tiene que ver con el cansancio mental My anormal. mind feels exhausted. Porque nos sentimos así cansados después de recibir ese reseteo. Por ende, asociamos esto con esto. Tamare, no es esto. Nos preguntó sobre el Samsara, así que tiene que ser algo relacionado con eso. Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Ujú. Por ende, y como la pregunta ha sido específicamente sobre el Samsara, tiene que ser esto de acá. Claro, producción de sueños en masa. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zeru's festival along with everyone else's,
while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another Samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. And so it Básicamente, continues. industrialización. Están cosechando sueños en masa. Algo similar a como hacen la pesca ilegal. Lo sé porque trabajo en una empresa. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Algo me dice que tiene que algo que ver con Fontaine. Yo sé que Fontaine tiene mucho que ver con lo que es el tema de la revolución industrial, a pesar que esa conjuré sucedió en Inglaterra y no en Francia. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Capaz los sabios se han ido allí, agarraron esas ideas, dijeron, puta weón, esto es oro, y ahora la están tratando de aplicar con los sueños. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? ¿Quién sos? La luna. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Voy a leer el resto de plages. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? ¿Y la mentira? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? Ya, esta tiene que ser. So you noticed. Es la reina menor Kusanali. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. De hecho, es la más fácil de responder porque ya sabía la respuesta, pero es como los exámenes del profesor, no voy a decir su nombre, tienen el That mismo wasn't hard estructura. at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Hay que seguir el guión de todas maneras. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Tenemos varias preguntas que hacerte, pero ahorita no es el momento. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Muy bien. ¿Por qué no nos dices directamente la verdad? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your mind. Sí, nos explotaría la mente como ese GIF que me acuerdo haber visto en el pop hispano, Bate de Bate el Chocolate, la primera, por cierto. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Sí. Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Vale. Entonces, ¿cómo consiguieron los sabios que nadie se diese cuenta? Bueno, de hecho eso se responde solo a Eder. De hecho, ya estaba en el examen y lo respondiste con honores. Que simplemente simplemente reiniciaron los sueños, los han cosechado, han hecho semillitas y demás. Y al momento de que ya cosecharon los sueños, plantaron otros sueños más. Es básicamente Stardew Valley. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier Samsara, right? Sería extraño, ¿verdad? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. Discrepo. Hay dos sueños muy específicos que he tenido que hasta ahora me acuerdo. Y eso porque yo inmediatamente me desperté de esos sueños y los escribí detalle a detalle. Y además sé que envuelve gente que ha marcado un antes y un después en mi vida.
Por eso es que me acuerdo tanto de los detalles. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendril can a person gain the Dendril element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Eso quiere decir que si es que ponemos a Tignari y a Kolei acá, no les tendría por qué afectar el tema de los sueños, igual con Al-Haitem, porque ellos tienen el poder dentro, lo cual les da una suerte de inmunidad o una comprensión más alta del tema de los sueños. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Porque carecen de la visión dentro. ¿Habrá efectos secundarios de los sueños producidos en masa? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Ya, ¿por qué el sueño se acerca del Festival de Zeus? ¿Por qué no pudo haber sido otro día? ¿Y por qué específicamente cualquier otro día diferente no se les ha ocurrido hacer esto? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Las coincidencias no existen. Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. Puede ser que quieran manchar tu imagen. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Ya, Vampire, trata de usar tu memoria. Trata de recordar de la misma manera que a él ha tratado de recordar lo que le pasó cuando salió de la ciudad. ¿Cuál de los leaks tenían algo que ver con el tema de los sueños? No, no se me ocurre nada. Traveler, do you have any information? Tengo información, pero no sabría decirte exactamente cómo explicarla porque no me acuerdo de dicha información. A ver, sueño sin gente. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants... The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that God to your heart's content." Did he mean something more? Tiene que ser lo del Celebrate the sabio. birth of that god? De ese arconte, como si fuera cualquier otra cosa. Could it mean? No tengo más preguntas. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sabzeruz festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! Y más importante, afectando también todo lo que es la economía de Sumeru y también cualquier otra wea que tengan que ver con sus habitantes. Básicamente está afectando también a los habitantes de Sumeru. A eso me estoy refiriendo. Estos hueones son más cabrones que los políticos de mi país. In the end, I'm just the moon. The real sun is Long Khan. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Vale, por lo menos tenemos el acertijo resuelto. Pero aún seguimos atrapados en esta suerte de sueño. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Acabo de ver que no está la Duja, lo que sea. Como sea que se me llamase.
Nahida. Ahí está Dunyarzad. Dunyarzad, ¿qué fue con ella? ¿Se acaba de morir? ¿Se acaba de ir? ¿Está muerta? ¿Dura? ¿Fría? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are ¡Puck! we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. F. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? No, porque ella es un recuerdo. Ella es parte de los sueños que están siendo cosechados o algo parecido. She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream, so another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after Eso all. no fue un sueño, fue una realidad. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. Ella fue creada con un propósito. Bueno, dos propósitos. Retrasar el agramiento del Eleazar y dar una razón del protagonista para que así él pueda pelear, similar a Teppei. Por ende, podríamos decirle que ha sido una rata de laboratorio todo este tiempo. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. Lo cual quiere decir que Colei también ha sido otra marioneta, ha sido otra rata de laboratorio, pero doble todavía. Por un lado también era rata de laboratorio de lo que fueron los Fatui, y también ha sido rata de laboratorio de lo que es la academia. Y por eso es que Tiznayo lo estaba protegiendo bastante, weón. Voy a decir lo que voy a decir cuando acabe toda la aventura, pero la gente que quería desvivirla... Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzerus festival with so many regrets. No es el día del Sabzerus, es un sueño nomás. De hecho, antes de que llegásemos acá, estábamos en la realidad, ¿verdad? En este caso no estamos aún en el día de Sabzerus. Es más, ni siquiera tal vez ese festival que se está organizando todo este tiempo se haya organizado en primer lugar. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. Culpa de los guionistas, ¿ok? I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Los dioses están hechos a nuestra imagen y semejanza. No, al revés. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de los dioses. Y si somos semejantes y iguales y todo lo demás, tenemos sentimientos, los dioses también tienen que tener sentimientos. To prevent more tragedies like this, we must end the Samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzerus festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Al final del día, los sabios que estaban allí cancelando todo el festival, ellos de seguro son los que han activado el código. Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? La conciencia. Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However,
If you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Y si nosotros somos lo que estamos soñando, ¿qué hacemos tras localizar al dueño? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. Mi teoría es que somos nosotros. Ya, Aerer, vamos a golpearte. And even Bien if we fuerte en la did cara. find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Esa pequeña posibilidad es todo lo que necesitamos. Somos miembros honorarios de la Gran Brigada Gurren. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... Quedarse fría, muerta, dura, fría. She was such a good person, with such a simple wish. Todo es necesario para el desarrollo de este guión. Y ya lo dije, voy a opinar sobre eso a más detalle cuando terminemos toda la maldita aventura. Yeah. Saving Tengo mucho que decir al Dunyarzad is what respecto. kept us going this whole time. Y una alternativa que absolutamente nadie en esta comunidad se ha puesto a pensar. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Rompamos el maldito samsara. Do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Es poco probable. De hecho, ni siquiera creo que eso descarta a nosotros como los portadores del sueño. Si supieran del plan, se habrían dado cuenta fácilmente de que están soñando. Es más difícil que un soñador ingenuo se dé cuenta de que está en sueño. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. Para empezar, están conscientes de que nosotros somos un factor a contar o tener en cuenta, ¿verdad? So, who do you think the host of the dream is? Farris. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Yeah. Pero primero, creo que lo mejor que puedo hacer es dejar el video hasta acá. Y en el siguiente avanzaremos más adelante y hablaremos con Farris y sabremos qué chucha es lo que está sucediendo aquí. Así que, nada más que decir, os hago gustado este video, si es así pueden darle like, compartirlo con un amigo que es fanático de Genshin Impact. Y bueno, nada más que decir, tengo Twitter para que me sigan. Hay un cartel de aviso ahora que me doy cuenta acá. Dice algo acerca del festival, ¿verdad? Busca la sabiduría, no el conocimiento. Hasta aquí, vampires, nos vemos en el siguiente video.